evening. Welcome to Our News, a televised publication from the Government Information Service of the Collectivité de Saint-Martin. Bonsoir et bienvenue dans cette édition de One News. This evening headlines: 2021 to 2027 programming of European funds in Saint Martin launched. Comité de suivi des fonds européens. Saint Martin to organize joint cleanup campaign. Engagement des deux gouvernements dans des projets de coopération dans le domaine de l'environnement. Maison de Saint-Martin receives new home in Paris. Inauguration des nouveaux locaux de la Maison de Saint-Martin à Paris. And European Archaeology Days 2023. Et pour terminer, journée européenne de l'archéologie 2023. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. À moto, pour rouler en toute sécurité, il existe un style de conduite déjà pratiqué par les motards professionnels et bientôt enseigné dans toutes les moto-écoles, c'est la trajectoire de sécurité. En ligne droite, vous roulez naturellement dans le tiers le plus à droite de votre voie. Mais à l'abord du virage, plusieurs réflexes sont à adopter. Avant l'entrée de la courbe, commencez par adapter votre vitesse, puis votre position sur votre voie de circulation. Dans un virage à droite, en vous rapprochant de la ligne médiane, et dans un virage à gauche, en restant à droite de votre voie. Dans tous les cas, portez votre regard le plus loin possible pour avoir la meilleure vision de la courbe, et lorsque la sortie est en vue, reprenez progressivement de la vitesse pour vous replacer naturellement à droite. C'est aussi simple que ça. Adapter sa vitesse, se positionner à l'extérieur de la courbe, porter son regard, et enfin se rabattre progressivement lorsque la sortie est en vue. Bonne route et soyez prudents. Welcome back. For the first time, 200 million euros will be available to Saint Martin with a caution that the funds will be spent by 2027. This announcement was made last week at a launch of the Monitoring Committee for the 2021 to 2027 new programming of European funds at Anse Marcel Beach. To date, the territory of Saint Martin was included in an envelope dedicated to Guadeloupe, while a supervisory authority remains the Secretary General for Regional Affairs of Guadeloupe, SGRA. The instruction in support of project leaders is now transferred in part to the Collectivité for Regional Development Fund, FIDER, and in part to the delegated Prefecture of Saint Martin and Saint Barts for other funds. The FIDER also includes an envelope for cross-border cooperation, the Interreg Fund, with Dutch Saint Martin and the wider Caribbean region. Each of these funds are associated with a number of priorities which project sponsors must address in order to be eligible. For FIDER funds, which have been allocated 58.8 million euros, the priority areas are digital development, improving business competitiveness, and ecological transition. FSC has 19 million euros, and priorities are training, access to employment, and the integration of vulnerable groups. There has been a significant increase in the FIMPA envelope, reflecting the determination of local authorities to structure and develop the fishing sector by allocating aid for the purchase of equipment to players in the sector, but also to compensate for additional expenses. On this subject, Bertrand emphasized the need to set up a fishermen's committee. As for the FIDER, an envelope of 2 million euros has been allocated to the agricultural and rural sector, less than the previous envelope of around 3 million euros. As a reminder, in addition to these substantial funds, Saint Martin also benefits from an envelope of almost 36 million euros as part of REACT EU, a stimulus package set up by the European Union, the funds for which must be spent by the end of this year, 2023. To optimize its proximity to citizens, the Collectivité has taken on the task of examining applications for part of the FIDER funds allocated to business economic development. In addition to welcoming project promoters to the Collectivité's dedicated department, Director for General Service Albert Hull explained that an online platform will shortly be set up to guide project promoters through the complex process of preparing their applications. Natson.
Alors que le programme des fonds européens 2021-2027 est officiellement lancé, 4 informations essentielles sont à noter. Pour la première fois, Saint-Martin possède sa propre enveloppe indépendante de la Guadeloupe. La collectivité est responsable du contrôle d'une partie des financements FEDER. Le montant offert dans le cadre du programme pour 2021-2027 a considérablement augmenté. Le fonds FEDER bénéficiera bien sûr d'une augmentation de 38 millions d'euros à 58 millions d'euros. Un guichet sera mis en place pour assister les porteurs de projets dans la constitution des dossiers. Mais à quoi servent les financements européens pour la région Saint-Martin? Depuis plus de 20 ans, ces fonds contribuent au financement de divers projets sur l'île de Saint-Martin. Il en a notamment accompagné le développement économique de notre territoire dans les domaines suivants: touristique, éducation, emploi, formation professionnelle, environnement, agriculture et pêche, développement de l'infrastructure territoriale et beaucoup plus. Pour optimiser sa proximité avec les citoyens, la collectivité s'est chargée d'instruire une partie des fonds FEDER alloués au développement économique des entreprises. Outre l'accueil des porteurs de projets au sein du service dédié de la collectivité, une plateforme en ligne sera prochainement mise en place pour guider les porteurs de projets dans le processus complexe de préparation de leur dossier. Kisha. On Friday, June 9th, the second Vice President Bernadette Davis, along with a delegation of technicians, went to the government building in Phillipsburg to meet her counterpart, Honorable Minister Egbert J. Duran, in charge of public housing, spatial planning, environment, and infrastructure, VROMI. The objective of this meeting was to engage the two governments in cooperation projects in the field of environment. The first joint action is to organize a major cleanup campaign before the peak of the hurricane season. As Vice President Bernadette Davis stated, the new majority wishes to initiate concrete projects to improve the living of St. Martiners, working hand in hand with our Dutch side counterparts. I think it's for me, for my delegation, it's a historic moment because when we talk about collaboration, we also have to translate it into action. And the funny thing is, when I discussed with Minister Duran, he was on the same mind. So it turns out that it's just a win-win situation. And I think it's wonderful when we can really come together and collaborate, because at the end of the day, I keep saying it's one island, one people, one destiny, and it's for us to make it happen. Definitely agree. I couldn't agree any more with you, Vice President, because indeed we are one island. My roots come from the French side and the Dutch side as well. So indeed today was a very important day, and I like the term you use, historic, because I believe that it's the beginning of something great. There was a lot of discussions, and although there are collaborative projects, I believe from an infrastructure, environmental perspective, we are not doing enough, or we have not done enough. So for me, today is a great milestone in seeing this come to fruition. We already discussed on incorporating meetings for next week as well. Absolutely. So I'm very enthusiastic about this entire approach from an infrastructural, environmental point of view, and I just look forward to this great collaboration. This minister is very action-oriented. That's exactly up my alley. And the idea that we're running with this. But more important is we're kicking it off with an island-wide campaign. We want the population of this island to understand this is we's. We got to keep it. And I want us to use, and it's not cool to litter anymore. Indeed. It's not cool. This is his I love it. It's not cool to litter, but we need to protect this island, yes. And we could do it conjointly. We could do it together, and that's the message we want to take. We want to send to the population. Indeed. Thank you. A second meeting was held on Thursday between the two delegations to prepare the technical aspects of this new partnership. That's it. La deuxième vice-présidente Bernadette Davis, accompagnée d'une délégation de techniciens, s'est rendue au siège du gouvernement à Phillipsburg pour rencontrer son homologue, l'honorable ministre Egbert Duran, en charge du développement social, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et des infrastructures
bien connu sous le nom de VROMI. L'objectif de cette rencontre était d'engager les deux gouvernements dans des projets de coopération dans le domaine de l'environnement. La première action commune sera d'organiser une grande campagne de nettoyage avant le pic de la saison cyclonique. Comme l'a déclaré la vice-présidente Bernadette Davis, la nouvelle majorité souhaite initier des projets concrets pour améliorer le cadre de vie des Saint-Martinois en travaillant main dans la main avec nos homologues côté néerlandais. Une deuxième réunion est prévue la semaine prochaine entre les deux délégations pour préparer les aspects techniques de ce nouveau partenariat. Kisha. On Wednesday, June 7th, Maison de Saint-Martin, the collectivity's representative office in Paris, was inaugurated at its new premises in Paris. For the inauguration, President Louis Mussington was accompanied by Deputy for Saint-Martin, Saint-Barths, Franz Gomes, Senator for Saint-Martin, Annie Petrus, and Territorial Councillor Stephen Cox. Minister Delegate for Overseas France, Jean-François Carenco, and Ambassador for the French West Indies and French Guiana, Roland Dubotron, were also present. Maison de Saint-Martin is a point of contact for students from Saint-Martin in France and Europe. Its main objective is to support young students in their administrative and social procedures. Working closely with Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires, CNOUS, the Maison de Saint-Martin team can help with housing and national grant applications for Saint-Martin students. It also ensures the collectivity has a presence as close as possible to national bodies for the monitoring and defense of issues of interest, and a presence as close as possible to the European institutions for lobbying actions and defense of interest with the framework of European policies. It also facilitates cooperation with European and regional players and networks. Maison de Saint-Martin currently employs 3 public sector staff. Natson. La Maison de Saint-Martin, antenne de la collectivité de Saint-Martin à Paris, a inauguré ses nouveaux locaux dans le 8e arrondissement mercredi 7 juin 2023. Le président Louis Mussington était accompagné du député de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, M. Franz Gomes, Madame la sénatrice de Saint-Martin, Madame Annick Petrus et Monsieur le conseiller territorial Stephen Cox, le ministre délégué aux Outre-mer, M. Jean-François Carenco, ainsi que l'ambassadeur anti-Guyane, M. Roland Dubertrand, ont fait le déplacement. Point d'accueil pour les étudiants saint-martinois dans l'Hexagone et en Europe. Son objectif principal est d'accompagner les jeunes étudiants en mobilité dans leur démarche administrative et sociale. En étroite collaboration avec le Centre national des œuvres universitaires et scolaires, l'équipe de la Maison de Saint-Martin peut intervenir sur le suivi et les demandes de logement et de bourse nationale pour les étudiants saint-martinois. Assurer une présence de la collectivité au plus près des institutions européennes dans la conduite d'actions de lobbying et de défense d'intérêts dans le cadre des politiques européennes. The president of the Culture Commission and member of the Territorial Council, Valerie Damazo, met with the painter of the fresco painted on the public stairs leading to Fort Louis for Marigot. This was an opportunity for Ms. Damazo to salute this original and colorful artistic creation aimed at beautifying the city with a tourist art display of our urban heritage. The mural commissioned by the collectivity's Cultural Action Directorate is now complete, so you can head on over there and check it out for yourself. La présidente de la commission culture, la conseillère territoriale Valérie Damazo, a rencontré l'artiste peintre Elsa Martineau à l'origine de la fresque peinte sur les escaliers publics menant au Fort Louis depuis Marigot. Une occasion pour Madame Damazo de saluer cette création artistique originale, vivante et colorée, visant à embellir le centre-ville par une mise en art touristique de notre patrimoine urbain. La fresque commandée par la direction de l'action culturelle de la collectivité est désormais achevée et vous pouvez déjà vous y rendre sur place et admirer ce chef-d'œuvre. Kisha. We will celebrate the European Archaeology Days again in 2023. The Collectivité de Saint-Martin presents the European Days of Archaeology on June 17th and 18th, 2023, with guided tours on the engraved rock of Moho and the excavation sites in French Quarter on Saturday, June 17th at 8 a.m. and one at 10 a.m. and on Sunday, June 18th at 8:30 a.m. The meeting point is at the French Quarter Pharmacy.
There will also be an archaeology conference that will take place at the Chamber of Commerce on Saturday, June 17th at 6 p.m. and all are free admission. The European Day of Archaeology aims to raise public awareness of the richness and diversity of archaeological heritage and the need for its preservation, but also to enhance the entire operational chain of archaeology, from the excavation to the museum, and to share knowledge between the actors of archaeology and the general public. That's it. La collectivité de Saint-Martin organise les Journées européennes de l'archéologie le 17 et le 18 juin 2023. Au programme, le public est invité aux visites guidées sur la roche gravée de Moho et sur le site des fouilles à Quartier d'Orléans samedi 17 et dimanche 18 juin en matinée, et à la conférence de presse sur l'archéologie qui se tiendra à la CCSM samedi 17 juin à 18h. This brings us to the end of this edition of Our News. On behalf of the Communication Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Natson Paul. Saying thank you for joining us. I hope to see you next time. Have a good evening. Bonne soirée.